这是一个可以提升你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。庞蒂亚拉，这是2023年4月拍摄于印尼的一个视频。在这个地下停车场，视频的拍摄者无意间捕捉到了一个可怕的东西。注意看停车场的尽头，出现了一个令人毛骨悚然的生物。视频的拍摄者称，当时人们正因为火灾而冲出商场，他来到地下车库时就拍到了这个。有的评论者说，这可能是庞蒂亚拉，马来西亚传说中的吸血鬼，由难产而死的孕妇所变，常常以美丽女人的形象出现。有的则认为这是一个鬼魂。你的观点呢？森林噩梦。如果你在森林中遇到一个噩梦般的怪物，你会怎么做？这个视频的拍摄者分享了他的一个奇怪的遭遇。被吓得跑开之后，当拍摄者再回头看那个怪物有没有跟着他时，那个身影却消失了。他去哪儿了呢？他会在他身后突然出现吗？驱魔。撒上这些圣水后，会赶走幽灵吗？这名灵异探险者在探险的过程中，经历了很多超自然现象，一些幽灵好像跟着他回了家。Algum espírito aqui, eu expulso você da minha casa. Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Não aceito você na minha casa, não aceito! Meu Deus do céu! 他继续在厨房里喷洒圣水。Tá repreendido em nome de Jesus Cristo! Ai, meu Deus! Saia daqui! Você viu isso? Lago do céu! Você viu isso? Vi! 后来，他们烧掉了被附身的娃娃，他们认为这是这些超自然现象的源头。不过，鬼魂好像不喜欢火。Negócio fazendo maldade pra nós. Vai embora. O que você acha? Que isso? Tiago do céu! Que isso? Meu Deus do céu! Amor do céu! 那个疯狂的爆炸是什么？我觉得是附在娃娃身上的幽灵跑出来了。附近的人都要小心了，他可能正在找一个新家。最后一面，一对父女深夜回家，大门口的监控摄像头捕捉到了这一瞬间。这段视频的分享者是女儿玛丽，她住在一个有很多动物的小农场里。对她来说，动物就像她的孩子，尤其是她的爱犬斯科特。斯科特经常表现得像个大孩子，只要有可能就喜欢坐船。玛丽与他有着深厚的感情。不幸的是，一天晚上，悲剧发生了。他发现斯科特静静地躺在床上，他意外地离开了人世，这让他悲痛欲绝。悲痛之余，他没有去看斯科特最后时刻的监控录像。然而，经过几天的哀悼，他终于决定看一看。视频显示，斯科特是在他回家前的几个小时去世的。他已经在他回家之前离开了这个世界，但是当他观看回家的录像时，他发现了一个奇怪的现象，
令他感动得热泪盈眶。这就是监控。一个酷似狗的神秘身影意外出现在监控摄像头中。玛丽认为，这可能是她刚去世的爱犬斯科特的灵魂。据她说，斯科特似乎在等着她的归来，然后再继续前行，似乎想在永远离开之前再看他最后一眼。观看这段视频成了玛丽坚守信念的一种方式。斯科特已经不在人世，但他坚信斯科特的灵魂仍与他同在。森林幽灵。下次你在大自然中游玩拍摄时，回去后仔细看看你拍摄到的视频和照片，说不定会抓拍到森林里的幽灵。这张照片是上传者在北卡罗来纳州的森林里拍摄的，他很可能抓拍到了一个想和他们打招呼的幽灵。你看到了吗？镜头放大，再看一遍。有些评论者认为，这张诡异的脸要么是 PS 过的，要么是光线的原因造成的。有些则赞同这就是幽灵。森林里面阴气很重，孤魂野鬼也很多。你同意谁的观点呢？教堂黑影。这个超自然调查团队去了一个观众们耳熟能详的地方，那是一座阴森恐怖的闹鬼教堂。他们在那里多次记录下神秘的身影。几个月后，他们再次来到那里。If you start feeling weird, we should probably just go, because that's like what happened to me before. When I started feeling all weird and like hot and everything, and started mad and stuff. But behind you, Dale, behind you, light. It's not the same one. Is this real? That's not that light. It's not the same one. It's these lights back here, but this one right here won't even turn on all the way. Well, I guess I'll play with you and turn the light off. That's what you want to do, right? Play a fun light game? Oh my God. Dale. Please tell me you got that. Right? I did. You got that? I did. Back to your old ways, huh? Playing with some chairs? Musical chairs type shit? Why is it always the chairs? 刚进门，身后的走廊就有一盏灯诡异地闪烁了几下。当他们站在门口时，一把椅子被一个看不见的幽灵扔了出去。后来，他们决定在教堂里拍一些照片。Yeah, we'll put it up on the screen and show y'all what we're talking about. Dude, it was so freaking cool and pretty clear, and it's so... Oh my God. Dale, See? I told you. It's the piano, dude. Oh my God. Okay, Dale. I don't give a damn what you're doing. I'm going. Oh my God. I don't care what you're doing. Oh. Dude. Wait, you're leaving me in here. I'm going. I don't care what you're doing. Whatever. I'm not doing this. I already told you. No, I ain't doing this. This is stupid. 大卫拍了几张照片，其中一张照片捕捉到了令人毛骨悚然的东西。在钢琴旁边可以看到一个诡异的黑影。后来他们在钢琴旁谈话时，钢琴剧烈地震动了一下。发生这些事后，他们受不了这个教堂，离开了那里。他们晚上在闹鬼的教堂中，是否是真的捕捉到了超自然现象呢？你来判断吧。